Elles sont bien acclamées pour le Seigneur. Donc, où est la sœur Sharon? La sœur Sharon. Where is Sister Sharon? Où est la sœur Sharon? Where is Sister Sharon? Makambo na basekele na ye misepa na yo. Mokolo moko te okoyebisa molibanda. Kombo na yo. Amen. Yemba mona mse. Donc alimbisa mama na obe na batuma yemba. I'm also calling people to sing. Because today is a day of celebration. Zoela kama image so aussi sur na YouTube ou Facebook azokata. I want you to record for me those who are singing for me. Before they preach, I want them to sing so that they can increase my anointing. Even teacher, because I'm a fan, he is also going to sing. I'm
One more song. One more song.
When he was still brother Kevin, I was his friend. Je vous rappelle que nous sommes déjà en 2026. I just want to remind you that we are already 26. One more song. One more song. Allons-y, allons-y.
Because you have sang. Nous étions vraiment édifiés. And we have been edified. Commençant par ma fille Sharon. Beginning with my daughter Sharon. Ma sœur Vicky. Sister Vicky. Dr. Jason. Teacher Jason. Et maman Angèle. And Maman Angèle. Nous sommes vraiment édifiés. We are indeed edified. Et les autres chanteurs qui nous ont aidés. And all the other singers who helped us. De tout mon cœur, je bénis le Seigneur et je dis qu'il vous bénisse. With all my heart, I bless the Lord and I say He may bless you. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps parce que c'est la fête. I don't want to take much of your time because today is a day of celebration. Nous devons prier encore. We have to pray again. Faire beaucoup de services. And we got so many other services to Voilà perform. pourquoi je ne serai pas vraiment long. That's the reason I won't be lengthy in my Nous preaching. prenons Job chapitre 14. We are taking the book of Job, chapter 14, Je lis le verset 5. reading verse 5.
Qu'on les lise pour nous, s'il vous plaît. Can someone read for us, please? Job chapitre 14, le verset 5, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme, il ne saurait franchir. Job 14 verse 5. Since his days are determined, and the numbers of his month is with you, you have appointed his limit so that he cannot pass. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. I want the Lord to add explanation to the reading of the scriptures. Suivez-moi, je ne serai pas vraiment long. Please follow me, I won't be lengthy. C'est vrai, aujourd'hui, c'est déjà 2026. Indeed, today is 2026. Je réfléchissais sur la fin de l'année And I thought about the end of the year. et il y a trop de questions que nous pouvons nous poser. And there are many questions which we can ask ourselves. Et le fidèle nous pose aussi comme des questions. And which follow us to ask us as questions. Le 31 décembre, On the 31st of December, Sylvestre plutôt. Saint Sylvester. 1er janvier, 1st January. est-ce que c'est réellement la fin de l'année? Is it indeed the end of the year? Est-ce que c'est réellement le début d'une nouvelle année? Is it the beginning of a new year? Nous aussi, autrefois, on se posait de telles questions. Back in the days, we used to ask ourselves the same question. Heureusement que les apôtres nous ont aidés. Fortunately, the apostles have helped us Parce qu'il y a eu des questions qui se posaient. because there were questions being asked. Pourquoi veiller toujours le 31 décembre? Why to have a night watch or a crossover Le night on bien-aimé the Paul nous a 31st? aidés dans Romains chapitre 14 pour nous dire ceci. Brother Paul has helped us in Romans 14 saying this. Romains 14, verset 5, 6. Bien-aimé Paul nous a aidés pour dire. Brother, beloved Paul has said this. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Romans 14 verse 5. The Bible says, one person esteem one day above another. Likewise, each fully convinced in his own mind. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il a grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Verse 6. He who observes the day, observes it to the Lord. And he who does not observe the day, to the Lord he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks. And he who does not eat, to the Lord he does not eat, and gives thanks to La God. doctrine des apôtres nous a aidé de ne pas faire le débat sur les jours. So the doctrine of the apostles have already taught us not to have debates on the days. Bien-aimé Paul voyait déjà de tels débats. Beloved Paul, in his days, saw already such debates. Si quelqu'un croit que If one believes aujourd'hui c'est pas 2026 today it's not 2026, qu'il écrive ou bien une année de grâce, c'est pas notre problème. let him write just a year of grace. That's not the problem. C'est un frère m'a dit, Because the brother said to me, prophète Jean-Louis, je suis désolé. Prophet John Willie, I'm very sorry. Vous remerciez le Seigneur d'avoir ajouté une année dans votre vie. You are thanking the Lord to have added a year in your life. Je dis alors, I said, what? il dit non, nous sommes dans l'année de la grâce. And then the brother said to me, no, we are in a year of grace. Je ne plaisante pas. I'm not joking. Je dis ok. I said, fine. Tu as quel âge? What age do you have? Il dit j'ai, bon, He says, okay, dans ton passeport, on a écrit tu es no, dans in l'année your de la passport, grâce. what age do you have? Which year is it written you were born? Tu es né dans quelle année? Which year were you born? Tu as combien d'années? How many age do you L'année de have? la grâce. For you to say just a year of grace. Ne faisons pas de débat sur cette chose. Let's not debate on such things. Nous vivons dans un monde qui a un système. We are living in a world having a system. Et avant le Seigneur Jésus-Christ. And before the Lord Jesus Christ, Parce que quand beaucoup de gens parlent de ces choses, ils ne les maîtrisent même pas. when people
speaks of these things, they don't even know what they are saying. Le monde était dominé sous l'empire romain. The world was under the reign of the Romans. C'était pas romain papal, It was not the papal Rome, c'était romain païen. but a pagan Rome. Il y avait un empereur There was an emperor qui avait changé le calendrier. who changed the calendar. Et à partir de 400 et quelques avant Jésus-Christ, Et non, non. non, 60 et quelques avant Jésus-Christ, And about the 60 odd years before Jesus Christ, on a changé le calendrier. they changed the calendar. Et quand vous prenez Jean, And when you take John, le prophète Jean explique la crucifixion selon le calendrier romain. the prophet John explains the crucifixion according to the calendars of the Romans. Matthieu explique la crucifixion selon le calendrier juif. And Matthew explained it according to the calendar of the Jews. C'est que frère Jean dit 12 heures, What the brother John says 12, pour Matthieu il appelle ça 6e heure. for Matthew he calls it the 6th hour. C'est écrit dans la Bible les deux calendriers. The two calendars are written in your Bible. Et les apôtres de Jésus les ont utilisés. And the apostles of Jesus have used it. Ou bien vous voulez devenir juif, Oh, you want to je dis, become Jews. j'ai animé une conférence, ce n'était pas dans les choses de Dieu, conférence sur la science. J'ai expliqué aux gens la différence entre le christianisme et le judaïsme. Parce que beaucoup de gens confondent le judaïsme et le christianisme. Nous ne sommes pas les juifs de la chair comme ça. Il y a la différence entre le judaïsme et le christianisme. In the conference, I had to explain the people because they cannot. People confuse the two. Alors nous disons, So we are saying, parce que nous vivons dans un monde because we are living in a world qui a le système, having a system, le Dieu a voulu que ça soit ainsi. and God wanted it to be so. Nous n'avons pas commencé à écrire 2022, 2000, alors que nous sommes déjà dans 2026. We're not going to write 2022, meanwhile we are already in 2026. Qu'est-ce que nous faisons? What do we do? Comme Gédéon l'a fait autrefois. As Gideon did back then, Même lieu at the same place où on avait placé l'idole de Baal, where the idol of Baal was placed, lui l'a renversé he pulled down the pour mettre idol l'autel de l'Éternel. to lift the altar of the Lord. S'ils ont fait 31 décembre, If they made the 31st of 1er December, janvier, 1st January, date là selon le système, the dates according to their system, nous prenons ces dates we are taking those pour days glorifier le Seigneur to glorify the et Lord prêcher la parole. and preach the word of God. Voilà. Donc pour nous, So for us, véritable année the genuine year prendra fin will come to an quand end Christ revient. when Christ comes back. Ça, c'est l'année de grâce. That is the year of Mais grace. sur la terre comme ça, But the year on earth, on compte le jour. we do count days. Alors nous profitons dans de telles rencontres pour faire quelques réflexions. So we take opportunity of such meeting to do some reflections. Quand j'adorais le Seigneur ici, When I was worshiping the Lord here, j'ai commencé à examiner 2025. I began to examine 2025. Je me suis rendu compte que And then I came to realize j'ai voyagé I traveled dans plus de 26 avions différents. in more than 20 airplanes. Je me suis posé la question, And I asked myself the question, tous ces avions-là, all those airplanes, si par la grâce du Seigneur, if not by the grace of the comment Lord, je pouvais traverser des océans? how could I cross seas and oceans? Pour moi, For me, j'ai voyagé dans des avions, I travel on all airplanes. peut-être toi dans des bus, Maybe for you, buses, l'autre dans des trains, others, trains, sortir de ta maison to leave your pour house, aller au to travail. go to your C'est workplace. aussi un voyage. It's also a journey. Alors si nous réfléchissons sur tout ce que Dieu a fait dans nos vies, So if we have to think of everything God has done in our lives, il y a lieu de les remercier. we have right or obligation to thank Him and to glorify Et Him réfléchir aussi là. and to think about the future. Je veux que le Seigneur vous bénisse. I want the Lord to bless you. Je vous amène aujourd'hui dans une petite réflexion. I'm bringing you in a bit of a reflection. Quand les gens meurent, When people die, on a toujours écrit par exemple they always write, for instance, 1980, that in 1980, train, and then there's a bomb, 2025. and then 2025. Je me suis posé des questions. Then I asked myself the C'est la question, vie de l'homme, meaning the life of a man, c'est ce trait-là. is that line between the two dates. Il n'y a rien d'autre que ce trait. So the man is none other than that line Je between dis the two Seigneur, je dates. dis Seigneur. I said, Lord, L'orgueil de l'homme, the boastfulness of the le man, fort de l'homme, the strength of the c'est man, seulement ce trait. it's only that line.
On écrira un jour, one day they shall write 1900, 19 odd et quelques. and then 20 odd line. Ça dit notre vie. So that is to say our C'est seulement lives ce trait-là. is that line between the two dates of birth and death. Mais Jean-Paul qui a dit, But Paul who said, j'ai combattu le bon combat. I fought the good fight J'ai terminé la course. and I finished the race. Donc Paul appelle la vie de l'homme comme une course. So Paul calls the life of a man a race. Mais finalement, No, finally, pourquoi l'orgueil? why should we be boastful? Alors que la vie de l'homme c'est un trait. Meanwhile, the life of a man is just that line. Est-ce que nous sommes conscients que notre vie c'est un trait? Are we conscious that our lives is just that line? Quand on écrit When they write, 1900, born 19, line, 2000 et quelques, death 20 odd. tu t'arrêtes là. You stop there. La vie continue. Life continues. Ton voyage, Your journey tu es seulement dans ce trait. is only counted in that line. Pourquoi l'orgueil dans So ce monde? why should we be boastful in this life? Alors que l'homme c'est un trait. Meanwhile, the love of a man is just a line. Aujourd'hui, Today, je vais vous amener dans une petite réflexion I want to bring you a bit of reflection sur notre vie. upon our lives. Je ne parle pas de la vie éternelle, Not everlasting life, de notre voyage. but our journey on earth. On ne peut pas réfléchir sur sa vie You cannot think upon your life si on ne comprend pas. if you do not understand. Est-ce que vous savez, notre vie, Dieu le trouve comme quoi? Do you know how God sees our lives? Non, Job dit ceci. Job says this. Dieu, God, j'aime d'autres traductions qui disent, I love some translation that says les jours de l'âme sont fixés. that the life of a man is being set. Tu as compté ses mois. You have counted his month, Tu en as marqué les termes qui ne sauraient franchir. and you have appointed his limits so that he cannot pass. Jésus, Jesus, quelle que soit l'intelligence de l'âme, regardless of your intelligence, l'action, anointing, la force, strength, la puissance, Power. la renommée, your name, Dieu a fixé une limite dans la vie de l'âme God has set a limit, your fame, où il ne peut pas franchir. which you cannot cross, Quel que soit l'argent, regardless of the money, quels que soient les moyens, regardless of your tu means. ne peux pas dépasser cette limite. You cannot cross over that limit. C'est ça la vie de l'homme. And that is the life of a man. Voilà pourquoi ce matin, parce que nous sommes déjà 01, Reason why today, given it's already a new day, je voulais vous amener à la réflexion, nous amener à la réflexion. I de wanted to comprendre. bring us to the reflection to understand. Parce qu'on ne peut pas comprendre notre vie We cannot understand our lives si on ne saisit pas sa signification. if we do not catch the meaning of our lives. Mais le bien-aimé Jacques dit ceci. Beloved, James says this. Je suis dans Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. I'm in the book of James, chapter 4. Je prie le Seigneur que je ne sois pas vraiment long. I'm praying the Lord not to be lengthy in my preaching. Jacques chapitre 4. James, chapter 4. Le bien-aimé Jacques dit ceci. Beloved, James says, Je suis dans le 13e jusqu'au 14e verset. reading verse 13 and 14. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? James chapter 4, reading 13 and 14. Come now. You say, today or tomorrow, I will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Whereas you do not know what will happen to you tomorrow. Qu'est-ce que votre vie? What is your life? Qu'est-ce que votre vie? What is your life? Vous me suivez? Are you following? Non, non. Ne dors pas. Do not sleep. Tu me suis? Are you following? Qu'est-ce que ta vie? What is your life? Nous avons des rêves ici, non? We do have dreams. Je veux voyager. I want to travel, I want to get married. Jacques nous pose la question. But James is asking us Qu'est-ce the que votre question, vie? what is your life? Il répond, He answers, vous êtes une vapeur. it is even a vapor. Let Let me say it in a different language. What is a vapor? What is vapor? You know vapor?
Na lingala Kinshasa ya mwana. Milinga. Oye bimaka pe elimwe. Vapor, like steam, it arises and disappears. L'odeur ebime elimwe. Comes out and disappears. Na lingala Kinshasa po elimwe. Milinga. Vapeur eza lokola milinga. Milinga oyo ebimaka wana na soko tombola esali lokola boye. When a pot is boiling and water, the steam. Maintenant, Jacques dit, Now, James says, vous êtes une vapeur. you are as a vapor. Qui paraît pour état, maman et moi, ou bien clinique d'Alema, ou là, quand You tu es appear for a little, maybe at your birthplace. When you are born, les gens acclament people pour le applaud, Seigneur, they glorify the Lord, the child c'est is une born. vapeur. But that's a vapor. Un certain temps, ça At va. a certain time, it disappears, C'est ça la vanishes. vie de l'homme. That is the life of a man. Je peux continuer. Can I carry on? Et pourquoi il va continuer? Don't you want me to continue? Bato balinga vi na bango so te ko bamona comme si on People are so, they love their lives. When you preach like this, they feel condemned. Don't know, leave us, we want to leave. La vie de l'homme c'est quoi? What is the life of a man? Je vais voir Moïse qui a chanté dans Psaume chapitre 90, 90, il dit, I want to see Moses singing in Psalms 90, saying, dans le verset 9, il dit, in verse 9, he says, tous nos jours disparaître par ton courroux plutôt, et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. you see the same way the sound comes out and disappears, so is the life of a man. So the life of a man is like someone telling you something. Vous commencez à parler, You begin to say, vous you speak, débutez, you begin speaking, et ça c'est terminé. and once you stop, it's C'est over. ça la vie. That is how the life of a man is. Quand les gens vivent sur la terre, When people live on earth, ils peuvent faire de n'importe quoi, they can do whatsoever. mais ils ne savent pas que leur vie c'est une vapeur. They do not know that their lives is as a vapor. Ils ne savent pas que Dieu a fixé la limite. They do not know that God has set limits. Quand je vois les gens aujourd'hui crier, hausser le ton, When I see people shouting, raising their tone, je veux faire disparaître la terre. I will make the earth to disappear with a nuclear bomb. J'ai toujours dit, I always say, heureusement qu'il n'est pas éternel. fortunately, that man speaking is not eternal. Vous croyez que ce monde vous appartient? Do you think this world belongs to you? Il y a un Dieu qui contrôle tout. There is a God who controls or monitors everything. On a dit Poutine va détruire la terre. They say no, President Putin is going to destroy the world. Il y a un Lies. Dieu. There is a God. Heureusement qu'il passera. And fortunately, all those names will La pass. vie de l'homme sur la terre, The life of a man on earth c'est une vapeur. is as vapor. Il y a une Steam limite. has a limit. C'est cette réflexion-là que je fais amener l'Église à comprendre aujourd'hui. And that is the reflection I want the church to come to understand Quel que soit today. tout ce que nous pouvons être et avoir, Regardless of what we can be or have, la vie de l'homme sur la terre life of a man on earth a un début. has a beginning and an end. Maintenant, comment vivre dans ce petit temps que Dieu nous donne? And how to live in that short time God has given us. Mais cette vie est remplie de déceptions, And that life is filled with disappointment, combats, with de battles, temps difficiles, difficult times, de distractions. distractions, Surtout cette génération, especially with this j'ai generation. toujours dit une génération Android. I always say an Android generation. Jaflet peut manier mon téléphone plus que moi. A little child can use my phone more than myself. Mais quelle génération? What kind of a generation is this? Une génération A generation où la technologie est à... Donc, pour les gens, ils trouvent que tout va bien. Tout ne va pas bien. with Je an suis advanced venu vous dire technology. ce matin, vous ne pouvez pas être emporté par la technologie dans ce monde. Tout ne va pas bien. Il faut réfléchir parce que vous n'êtes pas éternel sur cette terre. Vous êtes venus et vous allez disparaître. Although the advancement of technology, you should not be carried by the technology, but understand that you are here on earth for just a short while. Afterward, you shall vanish. J'ai vu les voyageurs. I've seen travelers. Dieu m'a fait grâce God graced me des voyageurs. to travel.
J'ai fait des continents. I traveled continents. J'ai vu des voyageurs. I've seen travelers. Mais ils vivent comme voyageurs. They are living as a Ils marchent traveler. comme les voyageurs. They walk as a traveler. Parce qu'ils savent que c'est pas ma destination. Because they know that this is not my destination. Je suis venu vous rappeler que sur cette terre, I want to remind you that here on earth, nous ne sommes pas éternels. we are not eternal. Nous voyageons. We are like in a journey, traveling, and our lives has a limit. Comment vivre How to live dans cette vie éphémère? in this life that is vanity? Comment? How? Pour dire à la fin, To say in the end j'ai achevé la course. that I've finished my race, J'ai combattu le bon I combat. fought the good fight. On peut combattre You can fight, le mauvais combat. but not a good On fight. peut être un pasteur, You can be a un pastor, mauvais pasteur. but not a good pastor. Quelqu'un m'a dit, vous exagérez pour Someone said to me now, this is too much. Vous exagérez? No, this is too much. J'ai dit, mais je ne crois pas que Dieu peut envoyer un pudique pasteur, un aventurier pasteur, un voleur pasteur. Comment est-ce qu'il va sauver les gens? Impossible. Avant que les hommes soient sauvés, tu dois toi être sauvé. I said to someone that I don't believe that God can send a fornicator as a pastor, a joker as a pastor, because before you may save others, you as a pastor, you need to be saved first of all. On peut combattre, You can fight, mais le mauvais combat. but not a good fight. Voilà pourquoi ce matin, je vais faire quelques réflexions. So today I want us to make some reflections. Comment devons-nous vivre sur cette terre? How should we live here on earth? Comment affronter 2026? How to face 2026? Les 12 mois là, comment? Those 12 months. Comment faire le bilan à la fin? How to come and have a sum of the year. J'ai toujours dit dans mes prédications une phrase répétitive. I always say in my preaching a phrase which I always repeat. La vie sans objectif, Life without a purpose c'est un voyage sans destination. is a journey without any destination. Un homme qui vit pour vivre, A man who's living just to live il sera exposé. is going to be exposed. Canada, Oh, Canada, Europe, Europe, on peut escroquer l'argent. money can be wasted. Comme quelqu'un m'a dit, il était en Europe, il dit, prophète, As someone in Europe said to me, gaspillé beaucoup prophet, d'argent I wasted so much money pour Canada. to go to Tu es Canada. où? Where are you? En Europe. In Tu as Europe. le passeport. Do you have a passport? Comment No. on a fait les démarches? How did they do for you to On get there? avait dit que quelqu'un a mis sa place dans un No, non. they say no, someone will put his fingerprint on my place. Tellement que les gens n'ont pas d'objectif. Because people do not have Ils purpose. sont prêts à tout. They are ready to just Ils anything. n'acceptent pas la discipline. They don't accept Ils discipline. les sacrifices. No Parce qu'ils sacrifices. sont comme ça. Just because they are in the air. Et à la fin, And in the end, ils font rien. they are doing nothing. Je veux que le Seigneur vous donne la force pour me comprendre. I want God to give you strength to understand me. Mais comment vivre sur cette terre? How to live here on earth. Oui, parce que nous sommes passagers. Yes, because we are travelers. Parce que nous sommes voyageurs. Because we are sojourners. Notre vie est limitée. Our life is limited. Comment devons-nous profiter How to benefit de cette vie? of this life. Oh, je crois que beaucoup de gens entreront au ciel, mais dans la souffrance. I believe many people shall enter heaven, but while suffering. Il a souffert dans le monde. He suffered in the Il world. a hérité le ciel. Then he goes to inherit C'est ce que heaven. Jétro a dit à Moïse. But that's not what Jethro said to Moses. Jétro dit, Jethro said, organise le camp. he said that the saints they camp in order. Tu arriveras heureusement à la And destination. you shall arrive fortunately to the Si vous destination. n'organisez pas de camp, If you do not organize the camp, vous serez à Canaan, you will reach Canaan. mais dans la souffrance. But unfortunately, Voilà la raison de ma prédication. this is the purpose of my preaching. C'est-à-dire, ce que je dois vous dire, What I have to tell you, one, mes réflexions ne sortent pas dans les Écritures. my reflection Ça se trouve là. comes from the scripture. Première réflexion. The first reflection, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthians chapter 6. Comme je dis, je ne serai pas vraiment. As I said, I will be brief, not lengthy. 1 Corinthiens chapitre 6, First book of Corinthians chapter 6, verset 12. verse 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. All things are lawful for me, but all things are not helpful. Tout m'est permis. All things are Je lawful, ne laisserai pas asservi par quoi que ce soit. but I will not be brought under the power of any. C'est ça la première réflexion. That is the first reflection. Dans cette vie, In this
life, Tout nous est permis de faire. everything is lawful to us. Mais retiens, But keep, tout ce qui t'est permis de faire, all that is lawful to you, tout n'est pas utile. not all are helpful. Il faut poursuivre l'utilité. You need to pursue what is useful. Je peux prendre le téléphone comme ça. I can take the cell phone. Le téléphone m'est permis. The cell phone is useful. Mais attention, I mean, it's quand allowed. je l'utilise, When I'm using it, tout n'est pas utile dans le téléphone. not everything is useful in the phone. Dans cette vie, In this life, tout m'est permis de faire. everything is lawful for me to do, but not everything is Et useful beaucoup de or gens helpful. gaspillent leur temps And many people waste their time à faire des choses qui ne sont pas utiles. to do things which are not helpful. Et le résultat, And the result, défaite, defeat, déception, disappointment, échec. failures. Est-ce que tu peux examiner combien de temps tu passes par jour Can you examine the number of avec le time téléphone? you spend on a day using your phone? Combien de temps? How many time? Hours. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est un danger. Because today cell phone has become a danger. Mais tout m'est permis. Everything is lawful, Mais tout n'est pas utile. but not helpful. Il faut comprendre l'utilité dans votre vie. You need to understand the usefulness of your life. Beaucoup de gens ont passé leur vie Many people have wasted their lives dans des choses inutiles. to useless things, Nous avons vu, surtout au temps de calme comme ça, on a vu des gens especially in this time of competition fuir and le soccer. culte. Ils fuient le culte Someone accepts to run away from the service pour rester 90 minutes devant. to go and watch the South Tu African gagnes quoi? Zimbabwe 90 minutes. Watching gagnes TV. quoi? What are you gaining after? Stress, Stress, maux de tête. headaches. Hey! Oh, En yes. tout cas, We miss. ils pouvaient passer à I gauche. should have given to the other to score. Tu es joueur. Are you a En player? tout cas, il fallait qu'ils dribblent comme ça. No, he was supposed Et les to gens dribble. passent leur temps. And people waste their time. Je ne vous interdis pas. I'm not to Mais prevent il faut you. comprendre qu'est-ce qui est utile. You need to understand what is useful. Tu peux regarder, You can watch, mais ce n'est pas ce qui est utile. but that's not useful. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless Les you. gens ont passé leur temps par des entretiens inutiles. People have Ils ne wasted their produisent time rien. to useless things, producing nothing. On m'a appelé. D'ailleurs, il ne faut pas que je le dise. C'est un témoignage choquant. I don't want to say it because it's a very shocking testimony. La femme d'un pasteur, The wife of a pastor, son mari est décédé. the husband is dead, On a rassemblé l'argent. and then they gathered money. Donnez-moi l'argent. No, give me the money. On a dit, on peut acheter ça. They said, no, we want to buy this. On peut acheter la parcelle. No, we can buy no a house. À la fin, In the end, on commence à passer le communiqué sur le Facebook. Il faut contribuer pour sa femme, tout consort. they started spreading news on Facebook and all over that we need to J'ai contribute dit for the wife. dans la vie, I said, in life, il ne faut pas être rêveur. you should not be a dreamer. Il ne faut pas être rêveur. You should not be a Il faut dreamer. poursuivre ce qui est utile. You need to pursue what is useful. Si Dieu te donne l'argent aujourd'hui, If God gives you money today, toutes les saisons, il ne te donnera pas. not all the seasons He's going to be giving you. Toutes les saisons Not all the ne sont seasons pas les saisons de bénédiction. are seasons of blessings. Pour lui, The ant comprend comment understands préparer sa nourriture à venir. how to prepare food in the time of summer. Parce qu'en hiver, Because in il winter, n'aura pas la nourriture. he's not going to have food. Joseph a sauvé l'Égypte Joseph saved Egypt parce qu'il comprenait because he que le understood temps de la bénédiction viendra. that there will be time of Mais blessing, il y aura aussi le temps de la but there will also be a time of drought. Il faut poursuivre ce qui est utile So you need to pursue what is useful dans ta vie. in your Ne life. gaspille pas le temps. Don't waste time. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le temps. There are things which you cannot monitor or control, such as time. There are people who saw me at the 20s, I mean in the 2000s, and there are people who knew me in the 1990s. I did not have a ball. I had hair over. Quand on m'a photographié aujourd'hui avec, j'ai dit dans ma street, j'ai dit dans ses amateurs. When today they took me a picture with Jedida, I said, let Jedida not to laugh at me. Peut-être sur la vie photo, la main attend moi. Because if I have to take my picture of back then,
Le temps time et le changement. and change. Tu changes. You are changing. Your beauty of today will not be the same tomorrow. The strength that you have today, you won't have it tomorrow. Si David était là, je pouvais témoigner. Je l'ai prêché 4 heures du temps. If David was here, he would have testified. I could stand and preach for 4 hours. 14h, 18h. From 2 p.m. to 6 p.m. 2 p.m. to 6 p.m. But today I cannot. Le temps. Time. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. There are things that you cannot control, monitor in your life. Il faut savoir les gérer. But you can manage them. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Il y a des gens où il y a même ma solo a eu 3 heures du temps au tombe à bateau, mais 3 heures du temps tu pouvais faire autre chose. Au tombe, au coach, au bougnon, parce qu'il y a des gens comme si Makata Bango, Batuba Bango Tonga. Il y a songi. Même si nous sommes ici 31 décembre, nous sommes veillants. Arrosons avec nous, il passe le temps inutilement, il te fait pécher par là des autres, alors que tu pouvais faire autre chose. Réfléchis, tu as choisi quel ami, quel entretien, qu'est-ce qu'il faut faire. Choisis ce qui est utile. Vous m'entendez? You need to be able to choose the friend, the things to do. Because there are people who will come to you and start speaking to you about others, gossiping, and you spend your time 3-4 hours gossiping about others. Even in the time such as this one, after the service, the person will call you, did you see how that one sang? Did you see how that one spoke? Meanwhile, all those are waste of time. Quelqu'un m'a appelé. Someone called me. Prophète Jean-Louis, toi, tu n'interviens pas dans les groupes WhatsApp. Prophet Jean-Louis, why you don't pose des questions. When they ask questions in the groups, why you don't answer? Je n'ai pas le temps de débattre. No, I don't have time for those debates. J'aime me concentrer à prier. I like to focus on prayer. Nous avons encore des débats. Des défis plutôt. We do have challenges. Les paralytiques doivent marcher. The paralyzed need to walk. The blind need to see. People need to be delivered. Parce que si nous disons que nous sommes les descendants des apôtres, because if we say that we are the les descendants of apôtres the n'ont pas apostles, prêché de philosophie et de civisme. Apostles Les did not apôtres preach ont prêché philosophy. l'évangile qui a sauvé, The apostles preached the gospel that l'évangile qui a saved, changé la vie des delivered, gens. and Ce changed n'était pas people's l'évangile lives. de débat. It was not the gospel of debate. Si je vais te faire des débats, je te ferai des débats. If I want to have a debate with you, we are going to have Mais one. ça va nous amener où? But where is it going to take us? Dans des choses que tu as parlé là-bas, j'ai 400 questions. No, the things you have said, I have 400 questions for you. On te timide même. They are even intimidating you. 400. J'ai dit à un groupe de gens, attention. I said to a group of people, be careful. David c'était guerrier, tu vas agir. David was a warrior. Stop those games. Le problème c'est quoi? What is the problem? On passe le temps We are wasting dans time des débats inutiles. to useless debate. Prédicateur prêche ici, A preacher preaches il here, est dans le WhatsApp, dans le Facebook. Il ne but in reste the pas dans la WhatsApp, in maison the du Seigneur. Facebook, Qu'est-ce not qui to sortira abide in dans the sa presence bouche? of God. Qu'est-ce qui sortira? What shall come out of his mouth? La connaissance. Only Mais la knowledge. vie de Dieu, zéro. But the love of God is zero. Nous ne sommes pas plus que Jésus-Christ. We are not more than Jesus Il a dit aux Christ. apôtres, Who said to the ce que apostles, je vous ai dit, what I said to vous you, ne pouvez pas le porter maintenant. you cannot contain Restez à it now. Jérusalem. Remain in Jerusalem. N'allez pas. Do not depart. Que vous avez vu les miracles. Though you have seen Mais miracles, vous êtes incapable de le faire. but you are not capable to do it Ils now. sont rentrés dans They Jérusalem. remained in Ils Jerusalem persévéraient dans des and prières. they persevered in prayers Saint-Esprit a until the Holy Spirit appeared. Et quand Pierre a prêché, And when Peter preached, c'était le miracle. it was miracles. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans des jeûnes et de prières, Est-ce le que- Saint-Esprit dit, As they were serving God in prayers and fasting, the Holy Spirit said, nous on a imposé les mains aux gens aujourd'hui, we have laid hands on people today parce qu'ils prêchent bien. Hein? because they preach well. He preached well. Peut-être qu'il était intelligent. Maybe he was simply intelligent, Mais on n'a pas écouté le Saint-Esprit. but we did not listen to the Holy Oh, Spirit. Jésus-Christ a dit, Meanwhile, Jesus Christ said, et la raison, mon Dieu, il va ça combien? the field is huge, but how many are the Il n'a pas servants? dit, Few. parce qu'il y a peu d'ouvriers, He did not say because there are few laborers. Bring in laborers. He did not say that. He said, bring the owner of the field to send. c'est lui qui suscite le serviteur, c'est Dieu. The one who raised the servant is God. On
prêche, when he preaches, c'est un donneur de leçons de he is a giver of lessons. Mais malade rentre malade. But the sick goes back sick. La vie des gens n'est pas changée. The life of the people are not changed. Why? Nous sommes distraits. We are Il distracted. faut suivre l'utile. You need to follow the Est-ce usefulness. que tout le monde suit? And everyone follow Je it. termine. I'm finishing my lesson. L'utilité. The usefulness. Jésus-Christ entre dans la maison de Lazare. Jesus Christ enters the house of Lazarus. La sœur Marie est venue là, Sister Mary came assise à ses pieds. and sat at his feet. Marthe s'occupait de la nourriture. But Martha was there tending to the food. Ce que Marthe faisait n'était pas mal, What Martha was doing was not bad. n'était pas mauvais. It was not bad. Mais quand elle se plaignait, But when she started to complain, vérifions ça, s'il vous let's plaît. check, let's check. Je vais terminer là-bas. I want to end here. Luc chapitre 10. Luke chapter 10. Je vais vous amener dans ce qui est utile. I want Et dans to bring you quelques to what minutes, is useful, and after a few minutes we're going to complete our Luc chapitre teaching. 10, verset 38. Luke 10 chapter 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur et écouta sa parole. Marthe, occupée en divers soins domestiques, servait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Luke 10 from 38, the Bible says, now it happened as they went, that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she said, a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Donc, ce que Marthe faisait pour Jésus, What Martha was doing for Jesus, c'était aussi des choses, it was also things mais qui n'étaient pas vraiment utiles à ce but temps. which were not very useful at that time. Il y a d'autres choses que nous faisons qui ne sont pas utiles. There are some things that we are doing which are not useful. Donc, pour faire la lecture de ta vie, To read your life, comprends ce qui est utile. understand what is useful. Tu veux visiter les gens? You want to visit people. Visite les gens qui peuvent apporter quelque chose dans ta vie. Visit people that can bring something to your life. Au moins, nous sommes visités par toi, les kilos. You see to visit people that are more than you. Nous allons manger mon de la vie. You won't have many things in life. Or many problems in life. You don't understand. Bateau va l'équipe en bon. Those who are L'équipe en moyen. richer than you, have more means than you, L'équipe en moyenne. they are clever than you, Tu vas apprendre beaucoup. you are going to learn more from them. Mais quand même, bateau est l'équipe en But now go to those who are greater. I'm not preventing you to visit them. But if you try to correct, he's trying to show off. He's trying to show off. Alors, il faut établir les degrés de relation. So you need to establish degrees of Avec les relationship supérieurs, with the superiors. je vais être comment? How am I going to Avec les be? semblables. With the lax, how am I going to be? The inferior, how am I going to behave to them? Pour ne pas être distrait. For you to not be distracted. J'ai voyagé avec un papa, I traveled with a father il est plus âgé que moi. who's older than me Il est entré dans le ministère avant moi. and entered into the ministry before me. Il prêchait, He was preaching. les choses ne marchaient pas. Things were not working. Je ne peux pas les corriger. I cannot correct him. Mais j'ai seulement la sagesse. I just have to J'ai receive comme un wisdom. jeune. Father, On le va donner mon no, Dieu. let's share. How do you speak this? Bon, mon Dieu, But no, I see if you add this, je l'ai aidé. I've helped him. Il est supérieur. He's superior. Je ne peux pas dire, viens. But I cannot say, Mais t'as le roi la ma belle. that was wrong. No, it's not Il gonna faut avoir work. la sagesse. You must have wisdom. Comment vivre avec les gens. How to live with people. L'utilité. Usefulness. Attends, tu vas te marier, le retour là, que ça va monter. Though you come and find people who know nothing,
but how to show them. Yo mpe moto oyebi te. Now you as well who do not know, Il faut bikitisa liboso ya moto ayebi. you should humble yourself before the one who knows. Je vous dis une chose vraie. I'm telling you the truth. Si tu veux exceller dans la vie, If you want to excel in life, oublie les exploits d'hier. ignore your wonders of yesterday. Considère que tu n'as pas encore fait des exploits. Consider that you have done no Tu auras wonders. besoin d'apprendre. You are going to need to learn. Mais si tu trouves que But if you tu es au find sommet, you are on the tu summit, n'apprendras jamais. you will never Tu learn. n'avanceras. You won't move forward. Cherchez ce qui est utile. Seek what is useful. Fais ce qui est utile. Do what is useful. Parce que tu n'es pas éternel. Because you are not everlasting. Voilà pourquoi Frère Paul dit, Therefore, Brother Paul says, je cours, I'm running. je traite mon corps durement. I treat my heart harshly. Cherchez ce qui est utile. Seek what is useful. Discipline-toi. Discipline yourself. Deuxième réflexion. That is the second reflection. Première réflexion, The first one was cherche ce qui est utile. to seek what is useful. Deuxième Now, réflexion, the second reflection, vis dans la discipline. live with discipline. Je vais m'arrêter là. This is where I'm going to Pour stop. quelques minutes. For a few minutes. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. bato ebele baza na batalent bakufa nango à cause ya kozanga discipline. Many people having talents or gifts have died not using them for lack of discipline. Comment le frère Abraham avec la guitare? You see that brother Abraham is playing the Soki guitar. aza na talent, If he has a talent, soki atravaille te, if he's not performing it, niveau ya musique ekolenga ya otikala na nazala na the talent. level of music will increase. He's going to remain there saying, no, I have a talent. On sait que le monde a besoin, But what the world needs, c'est que le monde a besoin, what the world needs c'est pas ton talent, is not that talent, mais il a besoin de quelque chose. but they need something. On attend ma chante. You see, even the singers, Tu peux avoir le talent. you can have the talents of Si tu singing, travailles pas, but if you don't work that talent, if you don't discipline yourself, tu peux la musique. you won't excel. On imagine la personne de l'auteur. The gospel as we preach here, Dr. Jason, Teacher Jason, ça vous gère la tire, maman. Prophet John really lay hands on him. Evangeliste. Evangelist. Bana Moussa. Oh, children of prophets. No, prophet Naza sees. papa. I'm a father. No, I'm old. You're going to remain there. Il faut discipline. You need discipline. Apôtre Blanchard qui me suit. Apostle- Chine, c'est la Moussa. Apostle Blanchard followed me in China. You say you lay hands on Tu me. m'as dit que je dois prêcher plus que toi. And you say that I should preach more than you. Maintenant, dans la Dieu, la bonne voix, nous avons sous mon déité. But as I followed you, I feel as if I'm not a preacher. Et ça m'a rappelé. No, those are not things of far. Si on travaille, je travaille. If I work on preaching and work, I don't joke. Si on met la méditation, j'étais. If I meditate the word of God, not with jokes, La terre a colonie dans le bien soudé. I preach as if tomorrow I won't preach. Na wutu la makamute ko na bomba la no terre ko ya lelo na teka de sote aussi les signes il y a l'homme Golia c'est-à-dire je n'ai pas besoin c'est-à-dire si je prépare un enseignement If I'm preparing a teaching to teach, non ça la bomba na sérieux c'est I'm mon doing travail it being focused because this is my job. so ba ndote ya lelo ki ya no ceci lelo lo ba de répétition ba to ba ko ki me dit ami ba tongo ba na te Another person preach today, tomorrow you're not preaching. All the people don't love me. No, preach. les dons Gifts, dons de prophétie gift of dons de prophecy, puissance gift of power. tous les dons il faut la discipline. All the talents requires discipline. L'église est reconnue sans discipline. The church cannot increase without discipline. Et ta vie, And your tu ne life, peux pas réussir sans you cannot discipline. succeed without discipline. Tu dois te poser la discipline You need to set discipline on pour yourself bien gérer ta vie. for you to be able to manage your life. Est-ce que vous me comprenez? Do you Dans understand? la discipline, In discipline, on paye le prix. you pay the price. Il faut éviter l'esprit de Congolais. You need to avoid that African spirit. Supportez-moi si les Congolais sont là-bas. Please bear with me, Africans, if you are here. Surtout les Congolais de Kinshasa. Especially Africans from Kinshasa. Oh, qui t'aura le record au cousin. Oh no, you land in the country, they already call you, oh, my cousin. Nyemoko. Oh, my brother. Oh, my president. Otiki bamondeni. No, how did you live with the family? Otiki bamondeni na meka simbela otro. That person who's saying, how is the family?
Once he touched the trolley for you, Tambo kabana. the moment you are about to pack your ways, C'est comme un problème. how can you leave me like this? Déjà, And that's the problem. People want everything to be Ne easy. cherchez pas la facilité dans la vie. Don't seek easiness in life. Pay the price. Soko sukolami tuka. Fais ça. If you have to wash cars, wash cars. Sana. If you have to sweep, sweep. Bon, on a licencié. Oh no, I have degrees. Tu as besoin d'un service que tu dois rendre. A person needs a service that Accept he can la raise up. discipline. Accept discipline. Dans tous les domaines. In all the areas. Pour bien gérer. For you to be able to manage this short life that we have. Accept discipline in everything that you do. And do it well. May the peace of the Lord be with you. You know, some people have passed in this world, but others have passed as if they did not. You know those who pass as if they did not are who? Les gens qui ont marqué l'histoire. Those who have marked the story Sur un point. upon a point. Et donc, on s'en a. That thing that you are doing, Discipline-toi. discipline yourself. You are going to succeed. In my teachings, I don't give examples, but because this is a reflection, please bear with me to give some examples. Je lis un livre. I read the book, Un pasteur. a pastor, Pasteur Wana a révolutionné mingi. and that pastor really awakened me. Parce que chez nous, Because by us, je parle dans notre chibolette. I speak in our Shibboleth, our language. On croit qu'à part Israël, We believe that besides Dieu ne Israel, peut pas se révéler aux autres. God cannot reveal himself to other people. Mais je dis que Job n'était pas Israël. But I tell you, Job was not Israelite. Job a vécu au temps de Jacob. Job lived in the time of Jacob. Mais Dieu s'est révélé aussi. But God was also revealing himself to À Job. part nous, assemblée de ces 4000, Besides us, Assembly of Saints in these four Dieu corners, aussi a son peuple à part. God has other people elsewhere. Ne limitons pas Dieu ici. Let's not limit God here. You know what a certain brother did? I read this book, he said, Il arrive aux États-Unis d'Amérique. he reached United States and said, Akutani na basketteur moa. Comment on l'a Jordan. Akutani na. he met with Jordan, Michael Jordan. Natana mon livre. I read it in a book, Atuni une question. and he asked the question, Oye bana bonye. how are you so famous? Jordan abandonne télévision. Now Michael Jordan started to tell him now. Inata on avec moi. He said, when I was a Elle child, a besoin d'être à I wanted to play basketball. N'a pas coach. I went to my coach. Atani na le milieu. He said to me, you You cannot be a basketball player. But But I wanted to be a basketball player. Natana on a livre. I read it in a book, Le potentiel. the potentials. Il y a ici ma parole na. So Michael Jordan went to say to his parents, Osombe la na iloko wana oya. the ring. Comment on va The ring. Na anglais vous venez en Ring. Hein? Ring. Comment on va? Ring. Panyo babo na ndia. Ring ni susu. Ano. Ring ni ngwa kwa misio. Alors Jordan azalaki azamwana Jordan, but when he was a child, so alamuka mpaka na class if he wake up before going to school, anzi abandiwa kwa. he take his shot to throw So it. avec raté. If he throws, miss. Azam kwa musape. The next day he tried, miss. Another day he tried, went in. He tried, miss. He went in. Amesani na kupeta. He got used in throwing. Yemo akomaki position yo sa uvani. He became to the level at any position he can be. If he throw the ball, it goes into the ring. Amati class. He increased grades. Akepa coach. He goes to the coach. Coach said, no, you cannot play basketball. He went back and started to train again. Because he really needed to play, the coach took him back as a reserve to sit in the bench. He always come and sit on the bench. Others, they will play, they go back. They will play, they go back on the bench. One day it was a final. The person they were counting upon had a problem, an injury. Now they were being laid. The coach looked. He said, Michael Jordan, come in. He said, if you take the ball, you need to pass. I don't trust you. You just have to pass to others.
Now, if he takes a ça va pause, passer par Tchate. the people is passing and not scoring, and they were left with few minutes. He remembered all the pains he endured as he was trying to throw the ball. They told him, pass the ball. He did not. He threw and went into the ring. He threw and went into the ring. They came to hug him and they won the match. From that moment he received the value. What is the lesson to push from there? Don't seek upliftment. Don't seek to be uplifted. Accept the discipline. Work. Because no one is seeing you. Work. If God wants to uplift you, amen. I'm preaching. I can preach Armageddon. And teacher looks at me. And they look at me and say, hey, maybe that Armageddon, I started to practicing it for 30 years. The preaching I'm preaching today, maybe it took me about 7 years to prepare. I can touch this and interpret. It's not the Holy Spirit. Discipline, work, sacrifice. Accept the sacrifices. Do not to run ahead of time. Avoid to rush, to be haste. When David conquered the lion in the bush, who saw him? In the field, who saw him? He could have said, no, I was tending the flocks of my father. The bear knows. Who's going to applaud for him? But the day he saw Goliath, that story came back. Today, the same way God delivered me, He shall deliver me again. When He pulled down Goliath, all the praise that was in secret accepte la discipline parce que Dieu prépare ton cœur, il prépare ta vie dans de grandes choses. Ne cours pas. Pour bien gérer la vie, discipline-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Accept all the stage that God is making you to go through. You do not have to rush to run ahead of time. Simply discipline yourself. Si tu n'avais pas beaucoup prié, if you do not pray a lot, 2025, in 2025, je t'exhorte. I'm exhorting you. Dans la discipline, in discipline, mets le temps de la prière. Take time of prayer. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Are the married people here? Gère bien ton mariage. Take care of your marriage. Pour bien gérer le mariage, and to take care of the marriage, sois fort spirituellement. Be strong spiritually. Est-ce qu'il y a des frères mariés ici? Are the brothers married here? Pour bien gérer vos femmes. To manage your wives. Soyez spirituel. Be spiritual. Il y a des parents ici. Are the parents here? Pour bien gérer les enfants. To be able to manage your children. Soyez spirituel. Be spirituals. Do not leave the cell phone to the child for the whole day. We are in a generation destroyed. Veillez à cela. Watch out to that. Amène les gens dans des prières, les enfants dans des prières. Bring the kids into prayers. I'll do the work of the pastors. Génération internet, attention, gère bien, vous avez la responsabilité. Be careful, you need to manage well your house. Because there are mothers, as a pastor, who have tried to give advice to their daughters who are simply 15, 16 or 18 years, and they are laughing at the mother because what the mother knows is even little because of all the knowledge they get from internet. There was a murderer they wanted to kill in the United States. Before putting him on the electrical chair, they said to him, do you have a final word to say? He said, I have nothing to say, but give me a paper to write a letter for my mother. He said, mother, if the justice of the world was the same as of God,
we would have died today together. Parce que mon collègue Bosso n'a eu pas qu'un. Because the first day I stole, Oui, ça n'a pas bon, ma papa m'en a dit. you told me to hide, to conceal, so that the father may not see. Maramounion, so ça n'a pas. All the things that you did then Et comment il vit comme ça n'a pas. has become life and brought me to this place. Parents, vous avez la responsabilité. Parents, you do have the Parents, responsibility. nous avons la responsabilité Parents, we have the de gérer responsibility nos enfants to manage our dans la children spiritualité. spiritually. Comment vous allez modèle? You must be the model. Discipline-toi dans la prière. Discipline yourself in prayer. Discipline-toi. Discipline yourself. Bana bakopia na makambo tozolo batemo bazomona na kati na biso. Children do not copy what we say, but what they see with us. Okolo bakoyiba te. You may say, do not steal, Bomba mongo na papa mona te. but you are telling him not to steal. Iba. The father must not steal. That is already a preaching. Steal. Tanga okenda na libala ngoma kuluna. And when it goes to marriage, becomes a gangster. We have sister gangsters in the marriage. Alimongo na mbonga mobali te. Cannot see money with the husband. Yango so limonga na mwasi tala place awuti. Therefore, if you want to get married to a wife, check where she's coming from. Bato baza mwasi kito wa attention. Oh no, she's beautiful. Be careful. Moto azali explication ya nyonso. Because the person is the explanation of everything. Société, Society, famille, family, éducation, education. salon. Is that the man who is? Pour lui tu as ma tribulation mingi na vie. For you to not put many tribulations in your life, Il a besoin de rester dans la présence du Seigneur. you need to remain in the presence of the Lord. Je veux que ces paroles d'exhortation So I want these words of exhortation nous donnent la force d'avancer. to give us strength to move on. Je l'ai fait non pour vous condamner, I've done it not to condemn you, mais c'est pour nous amener à la réflexion, comprendre que to bring us into reflection, to understand that nous devons chercher ce qui est utile we need to seek what is useful et vivre aussi dans la discipline. and also to live in Tous discipline. les plans. In all the areas, Discipline-toi. discipline yourself. Si on a la télévision, I'm not denying you to watch TV. mais quand nous sommes devant la télévision, tu vas voir maman, There are maman. people sitting in front of the TV post to the point that they have to wake them up. Wake up, wake up. Tu vas programme Souka et les All the series have gone. Exemple, nous on peut savoir. What kind of example are you giving to your children? Papa là na kita zo ronfler ba so ezo bima. The father there on the couch, there saliva coming out. Bana ba Snoring. papa. Kela na chambre. And the children have to come and say to you, no, father, stop snoring, go sleep in the bedroom. Discipline yourself. Nous avons temps à regarder la télévision. You have time to watch TV. Nous avons temps à le sample. You have time to Nous pray. avons temps. Sauf que si tu n'as pas fait la prière dans ton foyer, cette année, Zara pasteur Nanda pour la If you did not do prayers in your family, this ça va year, changer les choses. be the pastor of your family. Wake up your family in prayer, and it will change many things. La qui ça va la même à ressembler là. Show to your children how to pray Et discipline-toi. and discipline yourself. Au gang de la rabat, on changer de To shout upon children will not change things. Teach them. L'accent bango du bayanza. Show them the word of God. Kozala bango lionté. Do not be a lion Lionté. or a lioness, Kozala pepe mère pour les gâter. and do not also be a lamb to the kids. Kozala même mère pour les gâter. Do not be a soft lamb. Kozala pepe lion pour les gâter. Do not also be a tough lion. C'est à Oganga mingi ba omesa. Because by the excess of shouting, they'll get used to it. Aganga rabo. You always shout like that. You do nothing. Oye po gango gatoloma kini Yeah, you can't shout them and then they say, what did I say to you? You see, Nde wazala ba pesa so. the kids, they do give us cute names. Azoya azoya. He's standing. Shemisha. Tabo bandu ko And when it's started, they look at each other. toloma kini. I told you. A force ya Oganga mingi. But there's Ba omesa na the fact of shouting always, they'll get used to it. Lera tamba Oganga. Meanwhile, there should be time to shout, and there are times to give advice, and time to exhort. Cherchez l'équilibre Seek dans balance tout ce que vous avez. in all that you are doing. Marie, Husband, il a dit c'est équilibre pas un moche. show balance to the wife. Equilibrium. Ah, biso la baluba te bangala te ba. Here we're not Zulus, we're not Kosas, no. Susu aza pasteur momo na obenga kimuluba obenga kimungala et pas na biso na coutume na biso mais pasteur et pas na biso ça te awa ezali kambo ya Nzambe. Here- Na besoin za na équilibre moi ça esclavité. Moi si
il faut chercher l'équilibre pour que le seul Jésus-Christ soit élevé et que sa doctrine nous dirige. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux qu'on prie dans quelques minutes. I want us to pray in a few minutes Selon l'exhortation que tu as reçue. according to the exhortation you have received. Avant que j'invite Dr. Jason, Before I invite teacher Jason, nous allons prier we are going to selon pray le message que Dieu nous a according to the message God has donné. Au given nom du us. Seigneur Jésus-Christ, In the name of the Lord Jesus prions le Christ, Seigneur. let us pray the Lord. We are short-sighted, even blindness, Almighty God, on how we live our lives, Almighty God, on how we behave, on how we conduct ourselves, Almighty God, on things, Heavenly Father, we have set as Heavenly Father, prohibitions in our lives, Almighty God, and Almighty God, after hearing this message, Heavenly Father, I pray for your grace, Almighty God, as a husband, as a father, as Almighty God, a brother, Almighty God. I pray unto you, Almighty God, give me strength, give me the capacities, Almighty God, to manage my house, Almighty God, to be, Heavenly Father, Lord, kind toward my wife, to be, Heavenly Father, a role model to my children, Almighty God. For after all, oh God, the man can only give, Almighty God, what he has received, Almighty God. Heavenly Father, and the scripture says that the man can only receive what is given from me from above. So to you, Heavenly Father, I pray, give me, Almighty God. Seigneur, merci parce que tu nous as exhortés, Thank you, Lord, because you have exalted us, édifiés. edified. Tu nous as fait réfléchir sur notre vie. You brought us to think upon our Tu lives, nous as montré que notre vie sur la terre, c'est une vapeur. showing to us that our lives on earth is a steam vapor. Accorde-nous la sagesse Grant us wisdom de bien la gérer. to manage well our lives, Le vrai enseignant, c'est toi. because the genuine teacher is Que you. ces paroles d'exhortation May these words of exhortation fortifient, strengthen us, nous consolent. comfort us. Au nom du Seigneur Jésus, In the name of the Lord Jesus nous avons Christ, ainsi prié. we have so